వెంకట వెంకటకృష్ణ గారు. హలో. దేశమాత ఆంటీ వినిపిస్తుందా క్లియర్గా? క్లియర్గా ఉంది, వినిపిస్తుంది. ఓకే, నేను లైన్లో ఉన్నాను. 5:30 కరెక్ట్గా నేను స్టార్ట్ చేసేస్తాను. దీపావళి ఎట్లా అయింది?
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన సహయోగులందరికీ స్వాగతం, శుభోదయం. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా నడిపించమని శ్రీ మాతాజీ గారిని మనం హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించుకుంటూ ఈనాటి ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించేది అంతా పూర్తిగా మీరే తల్లి. దయచేసి మాకు ఈ కార్యక్రమానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. ముందుగా మన కుండలిని ఉద్ధానపరుచుకుని నెమ్మదిగా బంధం తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మన 2 చేతులను భూమాత వైపుగా ఉంచి భూమాతను ఇలా ప్రార్థిద్దాం. తల్లి భూమాత, దయించి నా యొక్క సమస్త నాడులలోనూ చక్రాలలోనూ ఉన్న అన్ని నకారాత్మకలను పూర్తిగా భూతత్వంలోనికి తీసివేయండి అమ్మా. మా పాదాలతో ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని తాకుతున్నందుకు మమ్మల్ని మన్నించండి అమ్మా. మీలో ఉండే ఓర్పును, సహనాన్ని మాకు సంపూర్ణంగా ప్రసాదించండి అమ్మా.
ఇప్పుడు పృథ్వీమాత మంత్రం చెప్పుకుందామండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ పృథ్వీమాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు ఎడమ చేతిని మనం శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుగా ఉంచి, కుడి చేతిని భూమాత వైపు ఉంచి, మన ఎడమ పార్శ్వాన్ని శుద్ధి చేసుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయించి నా యొక్క ఎడమ పార్శ్వంలోని అన్ని ఆటంకాలను, అసమానతలను, గతానికి సంబంధించిన అన్ని ఆలోచనలను పూర్తిగా భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా యొక్క ఎడమ పార్శ్వం ప్రకాశవంతం అవ్వడానికి ఆటంకపరుస్తున్న అన్ని బాధలను పూర్తిగా తీసివేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు మనము శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథ మంత్రాన్ని తీసుకున్నాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః.
ఇప్పుడు కుడి చేతిని మన ఒళ్ళో ఉంచుకొని, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా ఉంచుకొని, మన యొక్క కుడి పార్శ్వాన్ని పరిశుభ్రపరచుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయయుంచి నా యొక్క కుడి పార్శ్వంలోని అన్ని బాధలను, భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అన్ని ఆలోచనలను, అధిక ఉష్ణాన్ని దయచేసి ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. ఇప్పుడు మనం శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ హనుమాన్ మంత్రాన్ని తీసుకున్నాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన 2 చేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుగా ఉంచి, మన సుషుమ్నా నాడిని పరిశుభ్రపరచుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయయుంచి నాలోని గతానికి సంబంధించిన, భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఆలోచనలన్నీ పూర్తిగా తీసివేసి, నన్ను వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం శ్రీ మహాలక్ష్మి, శ్రీ గణేష మంత్రాన్ని తీసుకున్నాం. ఓం త్వమేవ
సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఈ సామూహికతలోని కుండలిని, మా యొక్క సుషుమ్నా నాడిలోని ఒక్కొక్క చక్రాన్ని దాటుకుంటూ సహస్రానికి చేరడానికి వస్తున్న ఆటంకాలన్నీ తొలగించండి తల్లి. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క చక్రం నుంచి సహస్రానికి చేరేలాగా చూసుకున్నామండి. ఒక నిమిషం మన ఎడమ చేతిని అలాగే ఉంచి కుడి చేతిని హృదయం మీద పెట్టుకుని ఎడమ హృదయం మీద ఇలా ప్రార్థిద్దామండి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయించి నా హృదయాన్ని మీ యొక్క నివాసయోగ్యంగా ఉండునట్లుగా చేయండి తల్లి. నా యొక్క ఆత్మను ప్రకాశవంతం చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని ఒక్క నిమిషం పాటు నుదిటిపై ఉంచి ఇలా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా నేను అందరినీ క్షమిస్తున్నాను, నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మన రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుగా పెట్టుకుని మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలో ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ గారు 19 డిసెంబరు
1982వ సంవత్సరంలో శ్రీ మహాకాళి పూజ సందర్భంగా ఇచ్చిన అమృతవాణిని విందామండి. శ్రీమాతజీ దయించి ఈ యొక్క అమృతవాణిని పూర్తిగా మాలోనికి గ్రహించుకునే శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి అమ్మా. ఇప్పుడు ఈ అమృతవాణిని విందాము. आज इंग्लिश मध्ये बोलणार. So welcome to you all, SahajaYogis, to this great country of yoga. Today, first of all, we have to establish our desire within ourselves that we are seekers and that we have to achieve our full growth and maturity. Today's puja is for the whole universe. The whole universe should be enlightened with your desires. Your desires should be so intense that they should emit out the pure vibrations of Mahakali Shakti, which is the pure desire of attaining the spirit. That's the real desire. All the other desires are like mirage. You are the people who are chosen by God. Especially first to express your desire and then to achieve it. And by intense desire of purity, you have to purify the whole world. Not only the seekers, but even those who are not seekers. You have to create an aura around this universe of desire to achieve the ultimate, the spirit. Without desire, this universe would not have been created. This desire of God is the one that is the Holy Ghost, is this all-pervading power, is the Kundalini within you. Kundalini has only one desire, is to be a spirit
And anything else if you desire, the Kundalini doesn't rise. Only when it knows that this desire is going to be fulfilled by somebody who is facing the seeker, it is awakened. If you do not have the desire, no one can force you. Sahajogis should never try to force this desire on other people. The first ordeal we face as soon as you get your realization is that you just start thinking of your family. You start thinking, my mother has not got it, my father has not got it, my wife has not got it, my children have not got it. You must know that these relations are worldly. Sanskrit is lauki. They are not alauki. They are not beyond the worldly relationships. These are worldly relations and these attachments are worldly. So, if you play into that, of course, as you know, that Mahamaya Shakti allows you to play with that. You go ahead as long as you like. People bring me all their relations, parents, this and that, and ultimately they discover that this was a very wrong thing they did. They lost so many precious moments, so many hours, so many years, wasting their energy on people who never deserved any attention of mother. Sooner you realize, the better, that this desire may be within you and may not be in any one of your so-called worldly relations. Makes no difference. As Christ was told that his brothers and sisters are waiting outside, so he said, who are my brothers and who are my sisters? So one has to realize that those people who involve themselves into the problems of their family all the time and attract my attention, you must know that I am just playing about. It is of no value to you. For your ascent, it is important, first of all, to have no desires, to create desire in your kith and kin. This is the first principle of establishment of Mahakali power. Especially in India, where people are too much attached to their family. It's a very big problem. If you give realization to one person, you are amazed to see that all relationship they have is with a big bunch of bhoots. And once you give realization to one person, you are in for trouble. Then all the bhoots walk in, slowly, torturing my life, wasting my energy, and absolutely disgusting. It should happen to you to understand that this is not auspicious. If you want to waste your time, I will allow you to waste your time. But if you want to have the ascent fast, first of all, one must remember that these are relations which are absolutely worldly relations, and this is not your pure desire. So try to separate
your pure desire from your worldly desires. It does not by any means suggest that you give up your family, you give up your mother or give up your sister, nothing. But you witness them and see as you would see anybody else. And see for yourself whether they are really desirous or not. If they are well and good, they should not be disqualified because they are your relations. It works both ways. As they cannot be qualified because they are your relations, they cannot be disqualified because they are your relations. So in SahajaYoga, to make your desire a pure desire, you have to get out of so many things. But for people who are attached to their family, are bound by their family, they have to see to it that they do not force SahajaYoga on any one of their relations. At least don't force them on me. I have been speaking every day. आतमध्ये पिवळ्या रंगाचं माझ्याकडे आणू नकोस, त्याच्यात प्लास्टिक पिवळ्या रंगाचं आतमध्ये आहे, प्लास्टिक आतमध्ये मधल्यामध्ये. I have to speak about Sri Krishna, otherwise he thinks I'm just talking about Mahakali. Now this desire within us, which is the Mahakali power which is manifesting, comes to us in so many ways. As I told you, first of all, it comes to us after realization because you are on surgery, to do something about our relations. Then the second desire that comes to us, that let us try to cure people who are our relations. This is the second desire. You should face yourself and see that this has happened to many of you. So, right from leprosy to any small thing like cold or sneezing, whatever they have, you think you should bring to mother. And all the worries of your families should be brought to mother. Simple thing like pregnancy or sneezing, very simple things which are so natural, are brought into your attention. So when you have them in your attention, I say, all right, go ahead with it. Try to solve it if possible. But if you do not have them in your attention, they are in my attention. You leave them in my attention, I'll manage that. But then it's a vicious circle. It's a very subtle projection of the mind that thinks, all right, then mother, we don't have this in our attention, you better look after it. That's not the way. You should have only one intense desire within yourself. How I become the spirit?
Have I achieved my ultimate? Have I risen above the worldly desires? Purified. Once you start purifying, whatever falls off, I look after that. This is just an assurance, but not a guarantee. If it deserves my attention, I will definitely look after it. You have to value your attention as I value my attention. I think you have to value much more of your attention than me, because I can manage many more things within myself, because everything is in my attention. But you try to purify your desires away from the worldly problems that are facing. So you expand it more, then you start thinking, Mother, what about the problem of our country? All right, give me the map of your country, finished. That's more than sufficient. Then purify yourself. The desire that you have, you leave it. And once you are purified, that area will be covered through your attention. It's very interesting. When you get over it, then only you can throw light. But if you are inside, you are hidden by that. Your light is hidden, there's no light emitted. You are rise above that desire. Every time you get a desire, you rise above. So your light is emitted on that wider problem that you are facing, which you think should be solved by me. These are all my headaches which you are taking on yourself. You have to do only one thing, is to become the spirit. That's all. It's a simple thing. The rest of it is my headache. Now the problems that should take your desire on the collective should be very different. To substantiate your purity, to be fragrant with your purity, your attention should be on the other side. Now you are not facing me, you are sitting with me, facing the whole world. See, the whole attitude will change. The attitude should be, what can I give? How can I give? What is my mistake in giving? I have to be more alert. Where is my attention? I have to be more alert towards myself. What am I doing? What's my responsibility? You must desire that you should be pure. You should be pure desire. That means you should be the spirit. That what is your responsibility to yourself? You should desire that your responsibility to yourself should be manifested, should be complete. Then your responsibility to this SahajaYoga. What is your responsibility to SahajaYoga? Which is the work of God, which has started, and you are my hands.
You have to do the work of God. And you have to fight the anti-God elements, the satanic elements. You are not responsible for your family anymore. Those who are the half-baked Sahajogis. I said are useless, absolutely good for nothing. All such will drop out, their families will suffer. I know this is going to happen. Because now the forces are gathering in such a way that sorting out will start. Your responsibility to yourself to be the spirit. Your responsibility to SahajaYoga. Your responsibility to understand me better and better and better. Your responsibility to understand this mechanism that is within you. Your responsibility to understand how this mechanism works out everything. The responsibility is to how to become a guru yourself. Your responsibility to be a dignified and a glorified personality. A responsibility to be a respectable person and not a cheap personality. Every one of you is worth the whole universe. If you want to rise to that height. Universes of universes can be thrown away at your feet. If you want to rise to that height, to that magnitude, that is within you to prosper. But those people who still want to live on a very low level cannot. For example, the Western Sahajogis have certain problems of committing the sin against the mother, and the Eastern Sahajogis have the problem of committing sin against the father. It's not difficult at all for you to get out of it. The attention is to be kept pure. In SahajaYoga, you know all the methods. How the attention one can keep it pure. If the attention is not pure, then this desire will be always attacked by all petty nonsensical things which has no meaning in your assent. Now a person who is a good Sahajogi is not bothered about clothes, what others say to him or what others are talking to him, how they are behaving towards him, and the attention is not on that criticism that this person is like this, that person is like that. Nor there is the aggressiveness of anyone else, because nobody is the other. But the problem is when I say that, no one thinks that I am saying about you, each person's. Those who are aggressive take the other role, and those who are non-aggressive think the other way. Like I say something, for a person who is aggressive, the non-aggressive immediately thinks of the person who is aggressive, not about himself. You immediately start shifting your mind to other person, finding faults with other people. So this desire
becomes gradually lower and lower and lower because of the loads that are put on it. So the alertness is very important. Complete alertness, satarkata. That we should keep our attention purely for the sustenance of our pure desire. Desire comes from your heart, and you are so built that your Brahmarandra is also the heart. If you don't have a clean heart, this won't keep clean. There are people who think if they talk about SahajaYoga big and all that, they are all right. They are cheating themselves. If the heart is not open, then this is closed. So try to open your heart by projecting it. I hope today when you do this puja and you do the worship of Mahakali and this special yajna, we will definitely establish this aura and enlighten the universe. But your outlook should be how much I have contributed to this. Am I still thinking of other people? Am I still thinking of my petty small problems? Or I am thinking of my spirit? So the left side starts and ends with Sri Ganesh. Sri Ganesh has only basic one quality, that he is completely surrendered to his mother. He does not know any other god. He does not even know his father. He only knows his mother and completely surrendered to her. But this pure desire has to have the action, and about which I'll tell you later as we will be having more pujas and more pujas. But today let us establish ourselves into that pure desire to be the Spirit. Now, as it is with the Western mind, we'll say how. It's always come. How to do it. Should I tell you? It's very simple. Adi Shankaracharya wrote Viveka Chudamani and so many other books of teaching. And then all these big intellectuals got after his life. And they said, how this and how that and how. He said, forget these people. Then he wrote Saundarya Lahari, just a description of his mother and his devotion to her. And every couplet that he wrote is a mantra. It is not the surrender of your mind, through your mind, but the surrender of your heart. Is absolutely the surrender of your heart. Western Sahajogis know very well how
there have been attacks and attacks of negativity on them. Especially when horrible people like Freud came to destroy their the roots. And how the West accepted it blindfolded and put them on the path of hell. All that has to be brought out. That is all nonsense, is wrong, absolutely against God, it's anti-God activity. Then you will realize that you will fight fully by saying this is the destruction of our basics, our roots. When our mother is the source of everything that is sublime, noble, all that is nourishing, all that is elevating, emancipating, you are cutting us from our roots. When he dealt with, I think, animal-like creatures, and he wants all of you to go down to that low level of human beings, which exist as pathological cases, I don't know. So it is important for you to understand all the attacks that came on you and be alert and don't be identified with any one of these. Last, I would say you have come to this country to see the roots and not the shoot. Change your attitude of Western style. Telephones are no good. You cannot get any telephones done. Postage is horrible. Railways are worst. I shouldn't say because we are in a railway. But the people are excellent. They know what is dharma. They are not being attacked somehow or other because it being the Kundalini. The Ganesha is sitting here. How dare anybody attack? This great Maharashtra has got 8 Ganeshas protecting them. I don't know if these Maharashtrians know this one. And so many Marutis. So who can attack this country? There is no negative attack except that they themselves are a rather money-minded sort. That's the only curse they have. If they can get out of it, they are great people. So, you have come to this country not to enjoy the comfort of the West, but the comfort of the Spirit. So you have to change your attitude towards India. I don't mean Air India by any chance. This is a wrong idea that you come by Air India because you are a SahajaYogi. Not at all. Air India has nothing to do with SahajaYoga. All our railways, all our everything, they have nothing to do with SahajaYoga so far. So you be patriotic and use your own airlines, for heaven's sake. But when you arrive here, you will see that the people are too innocent. They can't understand Freud. You can't talk to them. It's beyond their mind. They are a higher type of people in this respect now because they are not attacked. While you are higher in a way that though you are attacked, you have cut out of it. You just turn your faces and you are on the other way. That's something great. So you would also have a confidence. There are many people who believe the same way as you believe in this big country where there's such a big population to support you. So you shouldn't feel lost.
Thus, today we have to start this puja on Mahakalika. And it's the day of the Gauri, we can say, and Ganesh Gauri's day today. Though, according to the scheduled time, it may not be. But according to me, let us establish within ourselves on a subtler level the desire to be pure and to be cleansed out all the barriers and unclean things that are within us, to desire to be great SahajaYogis, desire to be responsible SahajaYogis, and desire to be surrendered to your mother. It's not difficult. That is the easiest, the last one is the easiest. Because what you surrender, I don't want anything from you except that you accept my love. Surrendering just means you open your heart to accept my love. Give up this ego. That's all. And it will work out. I'm sure it's going to work out. I'm trying to push myself into your hearts, and I'll definitely settle down there. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు ఈ అమృతవాణిలో శ్రీ మాతాజీ గారు మనలో శ్రీ మహాకాళి యొక్క శక్తులను ఎలా స్థిరపరచుకోవాలో చాలా విశదంగా చెప్పారండి. అయితే అది మొత్తం ఇప్పుడు సమయాభావం వల్ల చెప్పడం కుదరదు కాబట్టి దానిలో యొక్క సారాంశాన్ని నాకు అర్థమైనంత వరకు కొంచెం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇందులో శ్రీ మాతాజీ గారు ఏం చెప్పారంటే, ఈ మహాకాళి శక్తి మనలో సంపూర్ణంగా స్థిరపడాలంటే మనం మన ఆత్మను చేరుకోవాలని, మరియు పరిపూర్ణంగా ఎదిగి పరిపక్వత చెందాలని, శుద్ధ ఇచ్చ మనలో చాలా బలీయంగా ఉండాలన్నారు. అలాగే మిగతా కోరికలన్నీ అవన్నీ ఎండమావులు వంటివని కూడా చెప్పారు. ఈ అత్యున్నతమైన శుద్ధ ఇచ్చతో మనం మన విశ్వం చుట్టూ ఒక కాంతి పుంజాన్ని సృష్టించాలని చెప్పారు. అలాంటి ఇచ్చ లేకపోతే ఈ విశ్వం సృష్టింపబడి ఉండేది కాదు. అలాగా ఆత్మగా మారకపోతే మనలోని కుండల్ని ఉద్ధానం చెందదని కూడా చెప్పారండి. అలాగే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందమని మనం ఎవరిని బలవంత పెట్టకూడదు అన్నారు. ఎందుకంటే సహజయోగంలోనికి రాగానే మొదటగా మనం మన బంధువులందరినీ, కుటుంబ సభ్యులందరినీ అందులోకి తీసుకురావాలనుకుంటాము. అవన్నీ పూర్తిగా అలౌకికమైనవి. అలాంటి మాయలో పడకండి. అలాంటి వారి కోసం మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని శక్తిని వృధాపరచుకోకండి. మనలో ఈ మహాకాళి శక్తిని పూర్తిగా స్థిరపరచుకోవాలంటే ఇదే మొదటి సూత్రం అని చెప్పారు. అలాగే ఈ సందర్భంలో ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారు. అదేంటంటే, వారు కేవలం మీ బంధువులైనంత మాత్రాన ఎలాగైతే వారికి ఈ అర్హత రాదో, అలాగే వారు మీ బంధువులైనంత మాత్రాన ఆ అర్హత లేకుండా, వారికి ఆ అర్హత లేకుండా పోదని కూడా చెప్పారు. ఇక మన రెండో కోరిక ఏంటంటే, మనం కోరుకునే కోరిక మన బంధువులకు ఈ సహజయోగం ద్వారా ఎప్పుడు చికిత్సలు చేయడానికి ప్రయత్నించడం. దానికి ఉదాహరణగా ఏం చెప్పారంటే, ఒక కుష్టు వ్యాధి లాంటిది మొదలుకొని జలుబు, తుమ్ములు లాంటి చిన్న చిన్న సమస్యలు, అలాగే గర్భం ధరించడం లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా మన చిత్తంలో ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ గారి దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటాము. అలా కాకుండా వాటి శ్రీ మాతాజీ గారికి మనం సమర్పించుకోగలిగితే వాటి సంగతి నేనే చూసుకుంటానని కూడా అన్నారు. అయితే నా చిత్తంలోనికి రావడానికి అర్హత కలిగి ఉన్న వారందరినీ నేను ఖచ్చితంగా చూసుకుంటానని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారు. అలాగే మిమ్మల్ని మీరు శుద్ధిపరచుకోండి. మీకున్న కోరికలు నాకు పూర్తిగా వదిలివేయండి.
మీరు మీ మీద ఆ బాధ్యతలు వేసుకుంటున్నారు. దానికి బదులుగా వాటిని నాకు వదిలేసి మీరు కేవలం ఆత్మగా మారండి. అప్పుడు వాటిని నేను చూసుకుంటాను అన్నారు. అలాగే కేవలం మీకోసమే కాదు, మీ సామూహికతకు సంబంధించిన ఇచ్చ కూడా మీలో బలంగా ఉండాలి. సామూహికతకు నేనేమి ఇవ్వగలను? ఎలా ఇవ్వగలను? నా బాధ్యత ఏమిటి? భగవంతుని యొక్క కార్యమైన ఈ సహజయోగం పట్ల నా బాధ్యత ఏమిటి? అనే ఇలాంటి వైఖరి మీకుండాలి. మీరందరూ నా యొక్క చేతులు. ఈ భగవత్ కార్యాన్ని మీరే నిర్వర్తించాలి. భగవత్ వ్యతిరేక దుష్ట శక్తులపై మీరు పోరాడాలి. మీరు కేవలం మీ కుటుంబం పట్ల మాత్రమే బాధ్యతను కలిగి ఉన్నట్లయితే మీరొక సగం ఉడికిన ఆహారం లాంటి వారుగా ఉంటారు. అప్పుడు మీరు ఇబ్బందుల పాలవుతారు. ఎందుచేతనంటే వడపోత ప్రారంభించడానికే శక్తులన్నీ ఏకమవుతున్నాయని చెప్పారు. అందుచేత ఇంకేం చెప్పారంటే, ఆత్మగా మారటం మీ బాధ్యత. సహజయోగాన్ని మరియు నన్ను ఇంకా ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవడం మీ బాధ్యత. మీలోని అంతర్గత వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవడం మీ బాధ్యత. మీ లోపల ఉన్న వ్యవస్థ అంతా ఎలా పనిచేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడం మీ బాధ్యత. మీరే స్వయం గురువుగా తయారవడం మీ బాధ్యత. హుందాగా మరియు రాజసం గల వ్యక్తి కలవారిగా తయారవడం మీ బాధ్యత. అలాగే చౌకబారు వ్యక్తిత్వం లేకుండా ఒక గౌరవప్రదమైన వ్యక్తిత్వం గల వ్యక్తిగా తయారవడం మీ బాధ్యత అని చెప్పారు. అలాగే చిత్తాన్ని స్వచ్ఛంగా ఎలా ఉంచుకోవాలో దానికి కావాల్సిన పద్ధతులన్నీ మీకు తెలుసు. మీ యొక్క చిత్తం పరిశుభ్రంగా లేకపోతే మీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి పనికిరాని అనవసర విషయాలన్నీ మీ శుద్ధ ఇచ్చపై దాడి చేస్తాయని కూడా చెప్పారు. అయితే ఇంకో మాట ఏం చెప్పారంటే మాతాజీ గారు, నేను ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు అది మీరు కేవలం మీకోసమే చెప్తున్నాను అని అలా అంతే అలా అనుకోకుండా అది ఎవరో ఎదుటి వారి కోసం చెప్తున్నారులే, ఇది నాకు కాదు అని అనుకుంటారు మీరు అన్నారు. అలాగే ఈ పరిశుభ్రమైన ఇచ్చ మీ హృదయం నుండి వస్తుంది కాబట్టి మీ హృదయం తెరుచుకోకపోతే మీ బ్రహ్మరంధ్రం మూసుకుపోతుంది. కాబట్టి మీ హృదయాన్ని బాగా పూర్తిగా తెరిచి ఉంచే ప్రయత్నం చేయండి అని చెప్పారు. అలాగే ఈ పూజ గురించి కూడా ఏం చెప్పారంటే, ఈనాటి పూజ ఒక యజ్ఞం లాంటిది. శ్రీ మహాకాళిని ఆరాధిస్తూ చేస్తున్న ఈ పూజ ద్వారా కాంతి పుంజాల వలయం స్థాపించి ఈ విశ్వాన్నంతా ప్రకాశవంతం చేయగలగాలి. అలాగే సహజయోగం కొరకు నేను ఏం చేయగలిగాను? నేను ఇంకా ఇతరుల గురించి ఆలోచిస్తున్నానా? నేను ఇంకా నా చిన్న చిన్న సమస్యల నుండి గురించి ఆలోచిస్తున్నానా? లేక నా ఆత్మ గురించి ఆలోచిస్తున్నానా? అనే విధంగా మన దృక్పథం ఉండాలని చెప్పారు. అలాగే ఎడమ పాశం శ్రీ గణేశునితో మొదలై శ్రీ గణేశునితోనే పూర్తవుతుంది. శ్రీ గణేశునికి ఉన్న ఒకే ఒక గుణం ఏంటంటే తన తల్లికి సంపూర్ణంగా శరణాగతుడవడం. అతనికి వేరే ఏ భగవంతుడు తెలియదు. అతనికి తన తండ్రి కూడా ఎవరో తెలీదు. తన తల్లి మాత్రమే తెలుసు. ఆమెకే సంపూర్ణ శరణాగతుడయ్యాడు ఆయన. మీరు కూడా అలాగే ఉండాలి. మీ మనసు ద్వారా మీ మనసుని సమర్పించుకోవడం కాదు, నాకు మీ హృదయాన్ని సమర్పించుకోవాలి. అంటే మీ హృదయంతో సంపూర్ణ శరణాగతి అవ్వడం అన్నారు. అలాగే మహారాష్ట్ర గురించి చెబుతూ, ఈ మహారాష్ట్రని అష్టవినాయకులు సంరక్షిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ చాలా మంది హనుమాన్లు కూడా ఉన్నారు. అందుచేత వారిపై ఎటువంటి దుష్ట శక్తులు దాడి చేయలేవు. కానీ వారిలో ఉన్న దుష్ట శక్తి వారికి అంటే అది ఎలాంటిదండి, డబ్బుపై ఉన్న వ్యామోహం అలాంటివే వారిలో ఉన్న దుష్ట శక్తులు. ఇది ఒకటే వారికి ఉన్న శాపం. అటువంటి ప్రవృత్తి నుంచి బయటగలిగితే వారు చాలా గొప్ప శక్తులుగా తయారవుతారని చెప్పారు. ఇంకా ఏం చెప్పారంటే, ఈ మహాకాళి పర్వదినం రోజు ఇది మహాకాళి పర్వదినం, అంతేకాక గణేష గౌరి యొక్క పర్వదినం కూడా. ఈ సందర్భంగా మనం శ్రీ మహాకాళి పూజ జరుపుకుంటున్నాం. దాని వలన మనలో అంతర్గతంగా ఈ పూజను జరుపుకోవాలనే శుద్ధ ఇచ్చని స్థిరపరచుకొని మనలోని మాలిన్యాలను పూర్తిగా తొలగించుకోవడం కోసం ఈ పూజ నిర్వహించుకుందాము. మనలో ఉన్న అన్ని ఆటంకాలు అపరిశుభ్రమైనవన్నీ తొలగిపోయి గొప్ప సహజయోగులుగా తయారవ్వాలనే కోరికను, ఒక బాధ్యత గల సహజయోగిగా ఉండాలనే కోరికను, మరియు శ్రీ మాతాజీకి శరణాగతులు అవుదామనే కోరికను మనలో సంపూర్ణంగా స్థాపించుకోవాలని చెప్పారు. అదేమి కష్టమైన పని కాదని చెప్పారు. చాలా సులభమైంది. ప్రత్యేకించి చివరగా చెప్పుకుంది ఇంకా సులభం. అంటే ఇందులో మదర్ చివరగా చెప్పింది అంటే శ్రీ మాతాజీకి శరణాగతులు అవుదామనే కోరిక అనమాట. ఎందుచేతనంటే మీరు నాకు సమర్పించుకోవాల్సింది ఏముంది?
నా యొక్క ప్రేమను మీరు అంగీకరించడం తప్ప నేను మీ దగ్గర నుంచి ఇంకేది ఆశించడం లేదు. అంటే సమర్పణ అంటే ఏమీ లేదు. కేవలం మీ హృదయాన్ని తెరిచి నేను అందించే ప్రేమను మీరు అందుకోవాలి అంతే. మీలో ఉన్న అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టండి. అప్పుడు ఈ మొత్తం దానంతట అదే పనిచేస్తుంది. నేను మీ హృదయాల్లోకి చొచ్చుకొని పోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అంతేకాదు నేను అక్కడే స్థిరపడతాను కూడా అని చెప్పారండి. ఇప్పుడు మనం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందామండి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మాకు ఈరోజు ఈ ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందుకు మీకు మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తల్లి. ఈ కార్యక్రమంలో తెలిసి కానీ తెలియక కానీ మా వల్ల ఏదైనా పొరపాట్లు జరిగి ఉన్నట్లయితే దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి అమ్మా. ఇప్పుడు మనం నెమ్మదిగా మన కుండలిని జాగ్రత్త పరుచుకుని బంధం తీసుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. రేపు ఉదయం మళ్ళీ ధ్యానంలో కలుద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ.